Wanabunge hoi! Wanabunge hoi! Haya, kwa majina mimi naitwa Kimani wa Muturi kutoka Murang'a ama Batezi Leader. Sisi ni wale tunajivunia kuwa na Mwangi wa Iria ndani ya hii serikali. Kwa sababu baada ya kuangalia na kuevaluate the kind of quality, kwa sababu baada ya kuangalia na kuevaluate quality ya leaders ambao tulikuwa nao, tuliona ni viongozi ambao hatuwezi endelea kuwafuata. Sisi kama watu ya Mount Kenya, especially watu ambao tumetoka Murang'a, na nataka munisikize vizuri. Sisi tunaunga mkono kung'atuliwa kwa Rigathi Gachagua. Sisi tunaunga mkono kuondolewa kwa watu type namna hiyo. Kwa sababu, na ni maoni yangu, na hiyo ni maoni yangu. Wakati Ruto aliingia katika hii kiti, alikuwa nakula milioni 7. Karibu milioni 5 alikuwa amepatiwa na Wakikuyu. Hawa viongozi akina Gachagua, akina Nyoro, akina Kimani Ichung'wah walishikana wakamwambia usimalize hii project ya Mount Kenya kwa sababu itajenga mtu ya maziwa. Wakasahau hizo projects zilikuwa za raia wa Mount Kenya. Wao wenyewe kwanza Ndende is in record. Alidivert 3.1 billion meant for Mau ikaongezewa State House. Hii ilikuwa mpaka kwa gazeti. Hao ndio watu ambao unataka tu sympathize nao. Sini leo tutoe Gachagua, kesho tutoe Ndende, hiyo siku ingine tutoe nani? Hicho watu wote watoke. So anything mimi na ni vizuri kuongea ukweli. Haya, naendelea na point yangu. Ni vizuri kuendelea ukweli. Mimi 2022 nilisimama na Raila Amolo Odinga. Tulikuwa na Wairia na tukaanguka, ni kweli. Lakini tuliona vile ambavyo watu walikataa kusikia. Wakati watu walikataa kusikia, tukajua nyinyi Wakikuyu, especially Wakikuyu, hamtaki kufuata njia ambayo inafaa. So nao ile kitu tuliamua shida ni mwalimu. Wacha mkuwe punished, kwa sababu wakati mwingine hamutawahi jaribu. Na ninataka kutuma hii message kwa Wakikuyu wenzangu. Mimi ni Mkikuyu kutoka Murang'a. Nyinyi mnajikonsole. Hata mlikuwa mmedanganya Rigathi Gachagua wapambane na Ruto. Hebu nunua kanyama kuota ama nyama nusu, uende urushie paka yako, alafu jaribu kunyang'anya. Hiyo ndio kitu itafanyika hapa 2027. Kuongea ukweli ni kitu ya maana, sio? Sasa ile kitu iko, na mimi ndio point yangu pia mimi. Ninasema hivi, Bwana Speaker, kwamba ni vizuri wakati tunachukua, ni vizuri wakati ni sawa. So sisi Wakikuyu hakuna mahali, sisi tunajua vizuri hakuna mahali Rais Ruto ametuguza. Mtu asiwadanganya waambie ati ni Wakikuyu wanakuwa attacked. Ni mtu mmoja amekuwa attacked, na ni Rigathi Gachagua ambaye tuliona alifanya mtu wetu madharau, ambaye alikuwa kiongozi wa hii nchi. Kwa hivyo tunataka kusema sisi kama jamii ya Wakikuyu hatujaguzwa. Rigathi Gachagua ndio ameguzwa, wao ndio wanajua chenye wanaulizana na Ruto. Kwa hivyo aende asoti hiyo maneno. Asanteni sana. Nataka kusema mambo machache sana. We have two things I want to say. I want to tell our National Police Service that wachana na watoto wetu. It is enough. The abductions are enough. We cannot continue cheering you. The abductions are enough. I want to tell our judiciary that the rule of law is better than the rule of man. Whatever you do, whatever ruling you make sure you are disciples of the rule of man, and you are the disciples of the rule of law, and you are not slaves of phone calls from any quarters. A judiciary and the curricular, and I want to tell all our judges, right from magistrates all the way, even chairmen of tribunals, all the way to the Supreme Court judges, go and read the curricular report of 2008-2009. Go and read that report and see what the South Africa. Without shares.
they will give you 6,000 each. And now all their members, and now they are controlling treasury. They have kept quiet on the 6,000 profit. Their people are in treasury. Their people are in the Ministry of Energy. Kenya Power and Lighting made a profit of 30 billion. We were told that to give Kenyans 6,000 each will only cost us 15 billion. Then if Kenya Power made 30 billion, so you tell you 15 billion and give 6,000 each, the way you promised that they campaign. You don't join government and sacrifice all your belief. You have been told here that a community has suffered since 1963. Now you are in government. Can you correct those ills? Don't wait for another person to correct them. As we are crying for the children dying now, not those ones of 1963. Now that you are in government, compensate parents of those children who died in 1963. Now that you are in government. As we are complaining about children dying today and children like you who will die tomorrow because this government is not respecting children. That is what we want. That is what we want. Thank you, Mr. Speaker. Mwacha mtu akalonza ongee. Kama unataka unasikia umekasirika, wewe unaweza enda. Mimi nasema hivi. Hii bunge ni ya kila mtu. Mtu wa serikali na asiye wa serikali. Hii bunge ni ya mzee na bado ni ya kijana. Hakuna mtu anaoni bunge. Na hii bunge sio ya chama fulani, ya kila mtu. Na hapa kila mtu ataongea. Tuanze hivyo. Sasa mimi mmezoea napiga ODM napiga Raila. Ndio sababu wa jamaa wengine hapa wataki niongee. Wewe ongea yako achana na Raila. Wewe nyamaza. Nyamaza. Leo tutulie. Leo wewe tulia. Leo sitaki kupiga Raila na sitaki kupiga ODM. Tulia, relax. Mimi kama Gen Z for the first time. Wewe ni mkamba, wewe si just shut up. Just shut up. You see, watu wengine kama haya sawa. Kula anaona amechelewa aende. Sawa. Tusikizane hapa. Sisi kama Wakenya, especially watu wa Central Kenya, we owe an apology. Na mimi si wa Central Kenya. We as Kenyans owe an apology to the ODM party and to Raila Amolo Odinga. And I'm saying that as a Gen Z. Nasema hivi kwa sababu gani? This man has fought for this country for a very long time. Sahi watu wanasema Raila amepotea, ameenda serikali, sijui imekuaje. But the same people, the same Kenya. Sisi hatunaga wivu na chuki na Raila. Huyo mzee amjawahi mpea kura. Oh yes. Na hiyo ni mbaya. Amwezi sema ati Ruto was so good and Raila was so bad. Hiyo maneno ya kusema Raila was never an option inakuwaga kitu kingine hatuwezi elewa. How was he not an option? How was Ruto an option? Mnajua makosa yake yote, mliambiwa kila kitu. Mkasema huyo mwizi ndio mnataka. Uko sawa? Ongea. Lakini Raila hakuwa option. Lazima tukue neutral leo. Raila hakuwa na shida. Na hata yeye labda amechoka na kupigania Wakenya. Kwani ni miaka ngapi? Kuanzia na huko 82 na huko 79. Na mimi simtetei. Ni ma-activist wangapi Kenya wako na 20 years kwa hii activism? Raila is the only living activist mwenye amefanya activism for like 40 years. Hao wengine wote si walichoka. Wengine wakaenda wakaitisha viti za ugavana, wakaiba pesa, wakatolewa. Wengine wakaenda wakaangua kwa ballot. Ni activist mgani leo ako uhai mwenye ako strong kama Raila? Ni sawa, alienda kwa serikali, alitusaliti, ni sawa. Lakini we need to give mzee his flowers. Na mimi siko hapa kumsifu, nasema tu ukweli. There are Kenyans in their understanding. Lazima tu ikuwe kuna ukabila tu mahali imekwama mahali. Mtu anasema Raila is not an option hata kabla afikirie. Iko tu imewekwa kutoka kwa kuzaliwa. And it is so bad that you can discriminate one entire tribe based on one guy. Mwenye hata makosa yake ukiulizwa uwezi onyesha. Leo hii kuna watu before hii handshake ya 2024 kuna watu ukiwauliza shida ya Raila iko wapi hawawezi kuonyesha.
Ni sawa leo tutasema ametusaliti, lakini before then mbona hamkuwa mnampea kura? Hata kwa scandals akona ngapi? Ukimlinganisha na huyu jamaa mwingine kwa mauaji na huyu jamaa mwingine. We need to be factual and we need to be on point as Kenyans. Yes, going forward we need a different generation that is tribeless. But hatuwezi sema tribeless ati tuangalie mambo ya ukabila, na kuna kabila fulani 1, 2, 3 zimekataa kupigia Wajaluo kura miaka na miaka. Hapo sasa mtasema aje hakuna ukabila hii Kenya na bado kuna watu wanapiga ukabila? If we are to be honest, na tumalize ukabila. If we are to be honest na tumalize ukabila, hata nyinyi muache kupiga kura na ukabila. Tuanze hapo. Msipige kura na ukabila. Kwenda hapa mbele 2027. Usifikirie mtu ni kabila fulani before umpe kura. Akisimama Mkisii mpe kura, akisimama Mluya mpe kura, akisimama Mjaluo mpe kura, akisimama Mmeru mpe kura. Hii maneno ya kusema sijui ukabila nini, alafu nyinyi bado mnapiga kura kwa ukabila, hiyo nayo haitaweza. Alafu saa hii mnakasirikia Raila sababu ameshikana na Ruto. Ni sawa, that deserves hate and deserves criticism. Lakini before then mlikuwa mnachukia huyu Raila kwa nini? Na mimi simtetei, nasema tu we need to be very honest as Kenyans and consider these things vizuri sana. Tukienda hapo mbele, mmalize hata ukabila kabisa. Haya, Bunge. Order. I want to be brief as I can be. Nitatuma jeshi yangu iwatoe hapo. I want to be brief. For avoidance of doubt. For avoidance of any doubt. We want to tell you, tukiangalia macho yenu hivi, miaka 10 uninterrupted. Miaka 10 uninterrupted. Mimi nawaambia, sisi kama wafuasi wa Raila Odinga, mulituambia tuende Bondo, bado tuko Bondo. Tunapumzika huko. Lakini hakuna mahali tulisign MOU na mtu yeyote that sisi ndo damu yetu lazima imwagike every election. Hakuna mahali. Hatukusign MOU na mtu yeyote that unakaa position ukitwa Otieno Kariuki na kuangalia nasema wewe si mtu wa mlima, enda nyumbani na degree yako. Hata anakuita wewe ni so much Mr. Chairman. I'm very James Order. Okay, thank you so much Mr. Chairman. I'm called James Joroge. Na mimi ndo mbunge wa Karatina. Na leo I'm a happy man kwa sababu we have a president who loves Kenya. Because kama sisi wa Kikuyu ndio tulipigia William Samoei Ruto. Lakini wamepata one of us who former deputy president Rigathi Gachagua alifanya makosa. Ametupay back by kutupatia Kindiki who is one of our own. That means the president loves us so much. Na sasa sisi wa Kikuyu tunafanya tuseme hivi, mimi nasema hivi. Nasema hivi, utasikia upende usipende utasikia. Sema Njoroge, sema. Mimi nasema hivi. It is high time sisi kama watu wa Mount Kenya tujue kwamba ile shida tuko nayo sasa hii kabila zingine ishapitia. Juzi hapa the same energy mko nayo. Miguna was being deported na mkuongea. Kwani Miguna alikuwa wapi? Na nyinyi pia mnatupatia condition kwamba lazima tupande hiyo mlima. Ile siku tulikuwa tumesema Kibaki tosha. Tuliambia Kibaki avue samaki huko. Mlinyamaza. Ile siku machinery walitoka nini Aturu Margaria walikuja hapa kufanya nini a killing hapa. Hatukuwa tumeongea. Sasa hii mnataka kuongea because imewafinya. Itawashika yo. So tunasema hivi. We are doing political hygiene. Musipende President William Samoei Ruto ndio is God sent man. We were told that way kwamba imetumwa na Mungu. Wacha tusaidie ndio ujinga yetu ipande. Asanteni sana basi. Hakuna mahali tulisign MOU that tunapigania watu wakishakuwa president wanaenda unakula JKA, wakitaka kutolewa wanaanza kulia Adani. Kwani wewe Adani akitolewa sahi nani hapa anaweza fanya kazi hapa? Hakuna. Na wewe kitu ya Adani nakushikia nini? Inatushika bwana itawa wapi? Hakuna mahali. Order. Munakuja hapa.
Munakuja hapa munatuambia maneno ya abduction, na muna bahati sana, watu wenye wanaabdaktiwa ni watu bado wako wachanga, wengine pia ni wazee. Sisi jamii ya Wajaluo tukianza kutoa list ya watu wetu wamekuwa abducted since independence, including our own ministers, cabinet ministers. Robert Ouko was abducted kutoka kwake, akaulewa kwa mlima kama mnyama. Sasa ndio mnafikiria ati kunanga kitu inaitwa abduction because imewafika kwa mlango. Hatuko na nyinyi na mtalia peke yenu. Tuko na Amerika. Number three. Munatuambia hapa ati serikali ya Ruto inaua vijana wadogo na inaua watu. 1969 katika burial ya Tom Mboya, we cannot give you thousands of young children when walikuwa wametoka primary school, polisi waliua kwa nini na bunduki. Na every year damu ya Mjaluo inapigania kitu inaitwa democracy. Chukueni democracy, wekeni kwa choo, mkalimu kujole. Kisumu masaka. Watu kama tunasema hivi, hii kitu isharibika. Hakuna kitu inatengenezewa hapa, hata sisi watu. Na tumejua vizuri sana. Hawa watu mimi Mjaluo ongelewa mia. Lastly, ya mwisho. Hawa watu wenye wanatuambia saa hii ati Raila akuje awasaidie kutoa Ruto. Tumejua vizuri sana hata Raila saa hii wacha maneno yake ya AU. Akuje asaidie nyinyi watu wa Gachagua kutoa Ruto. We know very well Raila kisimama 2027 na Ruto pia kwa debe. Tumejua bado mtapigia huyo Ruto mbaya huyo mnasema sasa. We know. Hakuna Mjaluo shawahi kunywa damu ya mtu ichwaeri kama nakula muma hata wahi akubali jamii fulani ishinde kwa uongozi. Hakuna. We are not under any oath. Wamejua hii ni rent yako miezi ngapi? Mimi namaliza nikisema nafurahi judiciary ilitoa uamuzi mzuri. I am glad the judiciary ilitoa uamuzi mzuri. Asanteni sana. Nataka kusema mmeongelelea about tribalism. Bunge la Mwananchi, nyinyi wenyewe mnaweza kumaliza tribalism mkikuwa pamoja. Hapana, hao wakubwa wetu, kila mtu akiona kila kabila lake limeenda kwa kiti, amekubali alale njaa, amekubali mtoto wake asisome, lakini huyo mwenye atenda kuchukua pesa yake amekubalia, anafurahia kwa roho, amesahau yeye ndiye anaumia. Ya pili, our work here is to question the government what they are doing, and yet the nation is going bad. Wananchi wanaumia sana. Sisi maneno ya impeachment hatuko. Sisi kazi yetu bunge la Mwananchi ni kufuatilia about corruption. Sai, we need IBC. Nchi za nje zote ziko na IBC. Kenya itakaaje miaka 2 bila IBC? Hizo ndio maneno inafaa mfuatilie. Sai watoto wa university wamechelewa, walimu wa university wako strike. Hizo ndio maneno inafaidisha wananchi. We must look what wananchi can benefit from, not just maneno impeachment nini. Na tribalism tunaweza kuimaliza sisi wenyewe. Mimi nataka niseme hivi. Sasa nataka niseme kwamba 2027 Dr. William Samoei Ruto must go home.
Wacha wale watu wanakuja kutupaka hapa mafuta ya uongo, kutudanganya hapa. We are not fools. We have eyes, we have ears. We are not fools. Utatuambia ati kwa sababu wewe ni Mkikuyu ati Ruto amefanya kazi mzuri? Zile miradi Uhuru alikuwa ameanzisha Mlima Kenya zote zilisimama. Zile miradi Uhuru alikuwa anafanya Western, Vihiga Granite Farm na za Kakamega na za wapi zilisimama zote. Zile miradi Uhuru Kenyatta alianzisha Luo Nyanza, dredging of Lake Victoria na zingine mingi zilisimama. William Ruto must go 2027. Thank you. Mimi naenda straight to the point. Juzi tumeona Baby Pendo akiuliwa huko Kisumu. Human rights wakusema hiyo ni human rights. Walisema Baby Pendo alikuwa anaandamana. Mtoto aliuliwa hapa Mathare. Wa miaka 4. Wakasema alikuwa anaandamana. Watu wa miaka 50 wakiuliwa hapa, tunaona human rights wanazunguka wanasema regime ya Moi imerudi. Kwani juzi mtoto huyo Baby Pendo akiuliwa Moi hakukuwa? Ile kitu wanasema Ruto hajaperform. Mimi naona tayari Ruto hata akimaliza miaka 10 tayari ameperform. Ruto ameperform namna hii. Since independent, hii maisha yenye tunaishi saa hii tunaanza kuitengeneza kuanzia 1963. Two communities wamekuwa kituongoza wakatufikisha kwenye tumefika. Penye Ruto ametufikisha, after Ruto kutoka, I'm very sure other communities are going to take over. Watu dawa kwa chemistry. Watu wenyewe walienda kwa Daktari William Samuel Ruto na kawaandikia dosi, na hiyo dosi lazima waimalize. Na hiyo dosi wanafanya nini? Waimalize. With the interest of time, I want to conclude. Sisi tunajua Pentagon imerudi, Pentagon FC, na ligi ni 2027. Sisi tunajua striker ni nani? William Samuel Ruto. Namba 9 ni nani? Raila Amolo Odinga. Na tunajua defense ni nani? Musalia Mudavadi. Alafu tunajua namba saba Hassan Joho. Namba 7 tunajua Hassan Joho. So kwa hivyo, with the interest of time, let me conclude by saying this way. Kindiki, wherever you are, umekuja kuokoa nchi. Ilikuwa kwa matope, gari ilikuwa imekwama kwa matope. Sasa zile William Samuel Ruto anaendesha gari, Gachagua alikuwa ameng'oa kila kitu, ameng'oa taa na ameng'oa engine. Lakini sasa tunaona Kindiki amerudi na hiyo gari itatoka kwa matope. Amani. Nikisema dhayo mnasema amani. Dhayo sema ni amani. Dhayo sema amani. Okay. We need peace. We are talking about peace. Niko hapa kama mzee naongea amani. Na kama wewe huna haja na amani, sisi hata maombi tunaomba ya amani. Na jambo la kwanza kabla sijaendelea, hapa tuko na spika gangari, kwa sababu spika tuko naye hapa anaongea mambo ya amani. Hapa tulipo kwenye kikao tunataka amani. Wewe unayekuja hapa tunataka amani. Na kama una hasira zako peleka nyumbani kwa amani. Kwa hivyo leo shauri yako ya kamera. Acha naomba ya kamera. Mimi ni mzee. Kwa hivyo sasa we need discipline. Na hii boma ya Jivanji. Yes. If you don't know, na kama umekuja jana, sisi ni waanzilishi hapa. Correct. Na tuko na haki hapa, na tuko na alama hapa, na tuko na matone ya damu hapa, na tuko na machungu ya damu hapa, na demokrasia ambayo tunajivunia hivi leo. Nikivaa hii style ambayo inasema Mungu nguvu yetu,
ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi. Hiyo ingine umemalizia. Sasa tukisema hapo, ili hii nchi tuweze kufanikiwa na tuweze kusonga mbele, sisi kama Mau Mau, leo taongea kama Mau Mau. Sisi kama Mau Mau, hii katiba ya 2010 tulikuwa tumeikataa. Tulikuwa tumeungana na hawa watu wa dini wa makanisa, na huyu rais ambao yuko hapa leo alikuwa anasema no, na sisi tulikuwa tunasema no kwenye katiba hii. Swali ambao ningetaka wale wachache wachanga ambao pengine hawakuelewa, ni jambo gani hilo lilifanya tukubali kusema yes? Sisi kama wengine nimeona wameshindwa kutoa maoni. Sisi kama Mau Mau tulienda na tukatafuta wako kwa hali na mali, na tukamwambia ili tukubaliane na katiba hii. Bali na mengi yote, chapter 10, I'm not going to give a lecture on chapter 10. Chapter 10 ndio ya Mau Mau. Na ni kwa nini tunasema chapter 10 ni ya Mau Mau? Tunasema ndio inasema principles of governance. Na hiyo ndio inasema watu wote wamekuwa binded na hii katiba. Katiba hii, kama wewe unafanya kwa serikali, kama wewe ni nani, kama wewe ni binadamu aina gani, every person is bound by this current constitution we are having. And that's why Mau Mau said yes to this constitution. But as I go, it's up to you, my dear. Hata rais wetu alisema no, lakini wengi walisema yes. Na saa hii nikizungumzia mambo ya ile tuweze kudumisha amani, mahakama ni vyombo vya madola ambao ziko na uwezo na mamlaka ya kuweka amani, na kama mamlaka hiyo ambao wamepewa ya kutunza, kuhakikisha haki itakuwa ngao na mlinzi, mimi nasema wale wanasherehekea. On behalf of Mau Mau Governing Council, we are saying it is not yet over until it is over, until justice is seen to have been done. It's not about going home. We are saying about justice. We are talking about justice. It will be over until the moment justice is over. And the reason possibly some of you don't know, it is very painful. Young people here, they don't know why we included the Supreme Court of Kenya to be within the Constitution. The purpose was as a final ruling so that everybody could feel justice has been served. Members of the Fourth Estate, I take this opportunity to thank you for covering our sessions. Today we had a very heated debate in our session as National Bunge la Wananchi. I'm very much privileged to chair such a conversation. We were discussing about the socio-economic and political progression of this nation, the state of our nation, Kenya. And we find that the nation is divided, sharply divided in matters of politics, and which is really affecting us, affecting the economic progress of this nation. I just want to urge the President to focus on ensuring that development goes to the grassroots level and youths are employed, especially focus on the issue of value addition and manufacturing, so that our people can get employment in such firms. Each and every county has a potential. That will be the best way to ensure that unemployment rate is reduced. Second of all, I also want to talk about this issue of a social hospital authority, or the social hospital insurance fund, SHA and SHIF. Patients are really going through a lot in our public and private hospitals, and therefore I add that the digitization of the entire system to be speeded, to be in speed, so that Kenyans can get services. Health plays a very pivotal role. It is also cater for other sectors of our economy, so it should be taken serious. The issue of education. I also want to urge the government also to ensure that our education prepares learners to the job market, so that somebody cannot learn from university and not even create job for himself. That will be the best way to go. Last but not least, I want to cover the issue of agriculture. We need food security in this nation.
Some people are not taking 3 meals in a day, not because they like, but because of lack of resources to purchase those food. The production of food in Kenya has gone down and we export much. And therefore I urge farmers should be given subsidized fertilizer to ensure that they produce their products, to ensure that food supply is enormous, food supply is sufficient to each and every part of this country. That is my take.